vachiri kufunga kuti politics muZimbabwe inogona kuchinja chimwe chinhu. Muri kuteerera news? Pane nyaya dzabuda. Svondo rine nesvondo rakapera here. Hello guys, welcome back pamunyika TV. Pano patinoda kupakurira nhau dzakasiyana-siyana, maupdates ezviri kushonedzwa kumatimana enyika, especially munyika yedu yeZimbabwe. Masikati ano ndine video randakubatirai panapa rakasiya veruzhinji vasina matemukano nokuda kuti zvanga zvichitaurwa paveruzhinji vanga vachiti dei kuri kuti tese taitevedzera zviri kutaurwa naBrett Muvheti, I think kuti nyika yedu yeZimbabwe yaenderera mberi nokuda kwokuti anga achitaura kuti zvinhu zvaakuitika muZimbabwe kana muchiri kufunga kana kufungidzira kuti muZimbabwe chinhu chinonzi politics chichasolva zvichemo zvevanhu hazvibatsiri. The best way semaZimbabweans anzi ngatisimuke tibatane pamwe chete tiite zvatinofanira kuita nokuda kwokuti zvinhu muZimbabwe zviri kuramba zvichiita wese. Akaenderera mberi achibata zvefa zvakare nhauya sevasengezo shavangu maererano nepavakatangira up to zvavakuitika izvizvi, akati zvavakuitika muZimbabwe hazvichanzwisisika, zvichaguma Zimbabwe yakungotonzi haisisina opposition party. Singadi kupedzera nguva ndati muzvinzwirewo pathis video wozonza zvamunofunga mucomment section. Asi kana chiri first time yako to be here, feel free to subscribe on my channel. Subscribe mahara zvinobetsera channel yangu ikure, and also turn on the notification bell kuti pose patinokanda chinyowani hausaririre. Varanda Zimbabwe maswera sei zvenyu? Ameno kana pane vaye vachiri kufunga kuti politics muZimbabwe inogona kuchinja chimwe chinhu. Muri kuteerera news? Pane nyaya dzabuda. Svondo rine nesvondo rakapera here. Pane mumwe mufesi ari kuuya achiti Hanzi ndisekretary general weCCC. Even nekusawirirana neCCC zvandinoita inini semaziviro amunoitawo. CCC yakawina election yakapfuura iyi. Yanga isina ma-structures. Munhu wese anozviziva. That was trying a new tactic. Saka tofanira kupa credit kuna Chamisa nekuti panga nema-SG, nema-treasurer general, nema-provincial chichi zvese izvozvo paiva nema-problems mupati. Saka akaona kuti let's try something different. Saka credit to him for doing that. Tese tinoziva muZimbabwe, tese toziva kuti CCC haina ma-structures. Tese tinoziva kuti haina secretary general. And yet panongoya munhu achiti I am temporary, interim, whatever, SG, ndikurikora ma-MPs. Zvapera. Vakutoita recall, vakuda kutoita ma-by-election. Pamusoro peizvozvo, secretary general wacho wefeki akutaura kuti Hanzi any candidate for CCC anofanira kupfuura neofisi yake, anofanira ane masignature yake. Zvobvumirwa. Ndozvakutoitika. Tese tinoziva kuti hakuna secretary general muCCC. And yet this is what is happening. So if you think that politically there is still hope, you know, this week pane group WhatsApp randandinaro. I'm on a few groups, and in this particular group there are a couple of people, quite a lot, and I sent a message in that group, a 9-minute voice note, stating the reasons why a revolution in Zimbabwe is the only way forward. Inviting people to join us. Inviting people to speak up. Pavanu vese vangari paWhatsApp group ipapa hapana kana munhu 1 akauya kuinbox kwangu kuuya kuzoti ko Brett shamari toita sei, ndobatsira papi, ndopinda papi. Not one. Pane mufesi angari MP anonzi Chidhakwa, aka-abductwa in Harare mumota make achifamba zvake, aka-abductwa ne17 akanorohwa, akanotochwa, akanoitwa chii, Hanzi akabayiwa jekiseni, abva awanikwa zvake akatyoka, I think gumbo, ruoko, maybe both, I'm not too sure. I'm hospital. And that's because politics dzake dzasiyanawo neregime iri kutonga Zimbabwe. Muchiri kufunga kuti politics dzoshanda muZimbabwe kana munhu achikwanisa kungo abductwa mumota make mutraffic. And you know chinhu
chinoshamisa ndezvekuti Hanzi anga achitoshauta he was screaming for help from other people. Munhu wese hapana kana one akauya kuzomubatsira. Kana one. There was a doctor. This story was a couple of weeks ago. I think it's Nembaware. This doctor could have gone overseas. He could have had a fantastic career somewhere else in the world and got lots of money for it. But instead, this doctor decided to stay. And what he did was he used to go to rural areas where there was no doctors. And he would go and offer his services to poor villagers in these rural areas. And on his way back, he was involved in an accident. The ambulance that took him to the hospital tried to stabilize him, but at the hospital there was no equipment. Not only was there no equipment, when they wanted to fly him to the hospital, the only hospital that did have the equipment, there was no air ambulance available. When the family gathered $5,000 of their own, they found out that the airport did not have lights, so the aircraft could not take off at night. This man died. He's a flippin' hero for staying in Zimbabwe, and yet he died. He's dead. A doctor, not only a doctor, but a doctor that was willing to stay in Zimbabwe, even though he could have had a better life elsewhere, and help people who could not afford his services. He helped them. Dr. Nembaware, a national hero, died because of the medical facilities in Zimbabwe. And yet, people are exporting 10, 15, 20 million dollars of gold per day. But hospital share basic equipment. Do you think politics is going to solve that problem, Zimbabwe? Do you know how many people are leaving Zimbabwe? Munu, I think 95% of Zimbabweans would leave Zimbabwe if it was possible. Ndichiri kufunga kuti politics is going to solve that problem. Varanda Zimbabwe, only a people's revolution is going to solve these things. No one else is going to solve these things. Kunze kwe isusu vanhu vacho. Varanda Zimbabwe, kwamuri kwese muZimbabwe, chero uri ani muZimbabwe, chero une maskills akaita sei, kana uri munhu ari mudiaspora, kana uri munhu ane basa kana kuti asina basa. If you are a white person, if you are a black person, if you are a Shona person, if you are a Ndebele person, we need to make up the third force in Zimbabwe politics. That third force is the Revolutionary Front of Zimbabwe. That is the only option. Kubvisa junta iripo muZimbabwe. Varanda Zimbabwe handei. Kusiri kufa ndekupi.